The elevator. William Slater. William, William Sleator, Slater. It was an old building with an old elevator, a very small elevator which could carry only 3 people. Martin, তাহলে একটা old building, old elevator. It was an old building ছিল, একটা old elevator ছিল, একটা small elevator যেটা 3টে লোক carry করতে পারতো, which could carry only 3 people. Martin, a thin 12-year-old, at a thin 12-year-old, felt nervous in it from the first day he and his father moved into the apartment. যেদিন থেকে মার্টিন একটা 12-year-old boy, thin 12-year-old boy এইখানে এসছিল, সেই দিন থেকে সে আর বাবা থাকা শুরু করেছিল, তার বাবা সেদিন থেকে he and his father moved into the department. Since then Martin, a thin 12-year-old boy, felt nervous in it from the first day. Of course he was very uncomfortable in the elevator, afraid that they would fall. He was always uncomfortable in elevators, সবসময় এলিভেটরে আনকমফোর্টেবল লাগতো, afraid that they would fall, but this one was especially unpleasant. এটা ওর জেনারেল ছিল যে ও পড়ে যাবে, মানে he had phobia for elevators in general, but this time it got intensified. But this one was especially unpleasant. Of course, he was always uncomfortable in elevators, afraid that they would fall, but this one was especially unpleasant. Perhaps it was because of the door which never stayed open long enough. এটার একটা কারণ হচ্ছে এই ডোরটা বেশিক্ষণ খোলা থাকতো না and slammed shut with a loud clanging noise. Perhaps it was because of the door which never stayed open long enough and slammed shut with a loud clanging noise. Perhaps it was the way the elevator shuddered each time it left a floor. Elevatorটা shuddered, shuddered, shuddered each time it left a floor as if it was exhausted. Maybe it was simply too small. It seemed crowded even with only 2 people in it. The stairs were no better. Martin tried them one day after school. Stairs ও এমন কিছু ভালো ছিল না। একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে ও স্টেয়ার দিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিল। আর এই এলিভেটরটা অতিরিক্ত স্মল ছিল, প্রত্যেকটা perhaps it was the way the elevator shuddered each time it left a floor, প্রত্যেকটা ফ্লোর ছাড়ার পর একটা বিচ্ছিরি আওয়াজ করে করে যেত, মনে হতো যেন as if it were exhausted. Maybe it was simply too small, অতিরিক্ত ছোট ছিল, দুটো মানুষও মনে হতো যেন crowded করে দিচ্ছে, it seemed crowded even with 2 people in it. The stairs were no better. Martin tried them one day after school. একদিন stairs এর এবার description দিচ্ছে, there were no windows and the lights were not working. Martin's footsteps echoed behind him on the cement as though there was another person climbing, getting closer. By the time he reached his home on the 17th floor, he was gasping for breath. So it was very tedious to skip up to the 17th floor. While he was on his way back home from school, he tried the stairs as well. The stairs were no better. Martin tried them one day after school. There were no windows and the lights were not working. Martin's footsteps echoed behind him on the cement as though there were another person climbing, getting closer. By the time he reached his home on the 17th floor, he was gasping for breath. এবারে Martin's father worked at home. He wanted to know why Martin was out of breath. Why didn't you take the elevator? He asked, frowning at Martin. তো মার্টিন তখন বাড়িতে মার্টিনের বাবা বাড়িতে কাজ করছিল। সে জানতে চাইলো যে মার্টিন কেন আউট অফ ব্রেথ। সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এলিভেটর দিয়ে ওঠোনি কেন?
frowning at Martin. Ejo, why didn't you take the elevator? He asked, frowning at Martin. You are not only skinny and weak, but bad at sports. His face seemed to say that you are also a coward. Though his father had the habit of holding him responsible for every petty thing. Okay, bollo, you are skinny, weak, bad at sports. আর ওকে দেখে মনে হলো, his face seemed to say, মানে ওর বাবার মুখটা দেখে মনে হলো that Martin was also a coward. After that, Martin always took the elevator. He would have to get used to it. He told himself, just like he got used to being bullied at school. যেমন ও স্কুলে সবসময় bullied হতো, in the same way, he tried to get himself accustomed with the problematic elevator. But he didn't get used to it. He was always afraid that it would stop suddenly and he would be trapped inside it for hours by himself. ঘরে তো মানে got used to being bullied at school, but however hard he tried to get used to this elevator, he couldn't get used to it. He was always afraid that it would stop suddenly and he would be trapped inside it for hours by himself. But it wasn't much better when there were other passengers. এটাও আবার অন্য এক গাদা লোক থাকলেও যে ভালো হতো তা নয়. He didn't like to be close to them. He always disliked the way people tried hard not to look at one another, staring at nothing. তো এইটা যে সবাই যে ভান করে একজন আরেকজনকে দেখতে পাচ্ছি না. He also disliked the way people tried not to look at one another, staring at nothing. One morning, the elevator stopped at the 14th floor and a fat lady got on. একদিন, one morning, the elevator stopped at the 14th floor. A fat lady got on. She was wearing an old green coat that ballooned around her. তো একটা ওল্ড গ্রিন কোট পরেছিল, একদিন 14th ফ্লোরে থামলো. As she waddled into the elevator, Martin was sure he felt it sink under her weight. She was wearing, কি পরেছিল লেডিটা? One morning the elevator stopped on the 14th floor and a fat lady got on. Fat ladyটা কি পরেছিল? She was wearing an old green coat that ballooned around her. As she waddled into the elevator, waddled, waddled into the elevator, Martin was sure he felt it sink under her weight. মনে হতো যেই মুহূর্তে ও এলিভেটরটার ভেতর ঢুকলো মার্টিনের, মনে হলো যে এক্ষুনি এটা সিঙ্ক করে যাবে, যেমন জাহাজ সিঙ্ক করে যায় ওরকম এলিভেটরটা সিঙ্ক করে যাবে ওর ওজনের জন্য মহিলার. She was so big that her coat brushed against him. চেহারাটা এত বড় ছিল যে তার কোটটা brushed against Martin. He had to squeeze himself into a corner. There was no room for anybody else. The door closed quickly behind her. Instead of facing it, she turned around and stared at Martin. দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আর এলিভেটরের দরজাটার দিকে মুখ করার বদলে ও মার্টিনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল. He looked at her for a moment. She had large fleshy cheeks and no chin. তাহলে ও কি পরেছিল? ওল্ড গ্রিন কোট পরেছিল that ballooned around her. She waddled into the elevator and it seemed to Martin as if the elevator would sink because of her weight, and she was so big that her coat brushed against Martin. The door closed quickly. Nobody else could get inside the elevator because it was too small, and instead of facing the door, she went on staring at Martin, kept on staring at Martin. তারপরে ওর large fleshy cheeks had large fleshy cheeks and no chin, just a huge mass of neck. Her blue eyes were tiny but sharp. They seemed to be boring into Martin's face. Her blue eyes were tiny but sharp.
They seemed to be boring into Martin's face. Martin looked away, but the woman didn't turn around. Martin looked away, but the woman didn't turn around. Was she still looking at him? He glanced at her quickly, then looked away again. Was she still looking at him? এখনো কি তাকিয়ে আছে? He glanced at her, তাকিয়েছিল, এবার তাকালো, দিয়ে দেখলো হ্যাঁ, then looked away again. She was still watching him. He এখনো তাকিয়ে আছে. He wanted to close his eyes, wanted to turn around and stared into the corner, but how could he? The elevator creaked down to 12, then 11. 12 এ গেল, 11 এ গেল, the piggy eyes were still looking at him. She had to be crazy. Why else would she stare at him like this? কেন এইভাবে তাকিয়ে থাকবে? What was she going to do? কি করবে next? What was she going to do next? She did nothing. She only watched him, breathing loudly until the elevator reached the first floor at last. তাহলে সে কিচ্ছু করলো না, তাকিয়েই রইলো, ব্রিদিং লাউডলি, যতক্ষণ না আনটিল দি এলিভেটর রিচ দ্য ফার্স্ট ফ্লোর অ্যাট লাস্ট। মার্টিন ওয়ান্টেড টু রান পাস্ট হার টু গেট আউট। ওকে মানে ছাপিয়ে এগিয়ে যেতে চলো, ওয়ান্টেড টু রান পাস্ট হার টু গেট আউট, বাট দেয়ার ওয়াজ নো রুম, দেয়ার ওয়াজ নট এনাফ স্পেস so that he could run past her. He could only wait as she turned and moved slowly into the lobby. He didn't he could only wait as she turned and moved slowly into the lobby. Then he ran. He didn't care what she thought. He ran nearly all the way to school. He thought about her all day. Did she live in the building? He had never seen her before, and the building was not very big. Maybe she was visiting somebody, but 7:30 in the morning was too early for visiting. বলছে যে মার্টিন বেরোবার চেষ্টা করলো, বেরোতে পারলো না। হি কুড অনলি ওয়েট অ্যাজ শি টার্ন অ্যান্ড মুভড স্লোলি ইনটু দ্য লবি। দেন হি র্যান, হি ডিডন্ট কেয়ার হোয়াট শি থট। হি র্যান নিয়ারলি অল দ্য ওয়ে টু স্কুল, ভয় পেতে 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 ছুটতে লাগলো। হি থট অ্যাবাউট হার অল ডে, সারাদিন ধরে মহিলাকে নিয়ে ভাবতে লাগলো। ডিড শি লিভ ইন দ্য বিল্ডিং, সে কি বিল্ডিং এ থাকে? হি হ্যাড নেভার সিন হার বিফোর, আগে কখনো দেখেনি। অ্যান্ড দ্য বিল্ডিং ওয়াজ নট ভেরি বিগ, বিল্ডিংটা এমন কিছু বড় ছিল না। মেবি শি ওয়াজ ভিজিটিং সামবাডি, বোধহয় কারো কাছে এসছিল। বাট 7:30 ইন দ্য মর্নিং ওয়াজ টু আর্লি ফর ভিজিটিং, ভীষণ তাড়াতাড়ি 7:30 কোথাও যাওয়ার জন্য। মার্টিন ফেল্ট নার্ভাস when he got back to the building after school. মার্টিনের Martin felt nervous when he got back to the building after school. But why should he be afraid of an old lady? ও কেন ভয় পাবে একটা old lady কে দেখে? Felt ashamed of himself. He pressed the button and stepped into the elevator, hoping that it would not stop. ও প্রেস করলো বাটন, স্টেপ করলো এলিভেটরের ভিতর, হোপ করলো যে he would not stop, but it stopped on the third floor. Martin watched the door slide open. দেখলো ডোরটা বন্ধ হচ্ছে, রিভিলিং আ গ্রিন কোট, আ পিগিশ ফেস অ্যান্ড ব্লু আইজ উইচ ওয়ার অলরেডি স্টেয়ারিং অ্যাট হিম। মার্টিন হচ্ছে ডোরটা যে স্লাইড ওপেন করলো সেটা দেখলো, রিভিলিং আ গ্রিন কোট দেখতে পেলো, পিগিশ ফেস দেখতে পেলো, ব্লু আইজ দেখতে পেলো, উইচ ওয়ার অলরেডি স্টেয়ারিং অ্যাট হিম, যেগুলো তার দিকে তাকিয়েছিল। As if she knew he would be there. It wasn't possible. It was like a nightmare. But there she was. এটা সম্ভব ছিল না, ওটা নাইটমেয়ারের মতো ছিল। Going up, said Martki. It wasn't possible. It was like a nightmare, but there she was. কিন্তু না, ওখানেই ছিল, দেখতে পেয়ে গেল। Going up, said Martin, his voice little more than a squeak. She nodded and stepped in. যতই ওপরে যাক ও তাও ঢুকে পড়লো এলিভেটরটার ভেতর। The door slammed. He watched her pudgy hand, pudgy মানে মোটা, একদম থাবার মতো হাত, PUDGY, pudgy hand
Move towards the buttons. She pressed not 14 but 18, the top floor. 14 না টিপে 18 টিপে দিল. The elevator trembled and began to go up. The fat lady watched him. এখন ওদিকে তাকিয়ে রইল. This morning she got on at the 14th floor. এই মর্নিং এ ও 14th floor থেকে উঠেছিল. So why did she get on the third floor today and go up to 18? আজকে করলো কি ও থার্ড ফ্লোরে উঠলো আর 18th ফ্লোরে গিয়ে নামবে ঠিক করলো, মানে লাস্ট টপ মোস্ট ফ্লোরে. The elevator seemed to be moving more slowly than usual. রোজের থেকে যেন আরো ধীরে ধীরে গেল. Martin wanted to press 7 so that he could get out and walk up the stairs, but he couldn't reach the buttons without touching her and he didn't want to do that. ও ইচ্ছে করলো যে 7th ফ্লোর অব্দি, ও 17th ফ্লোরে থাকতো, 7th ফ্লোর অব্দি চলে যাবে এলিভেটরে, তারপর ও ক্লাইম করে নেবে স্টেয়ার্স. কিন্তু ও সুইচটা অব্দি, এই যে মার্টিন ওয়ান্টেড টু প্রেস 7 কিন্তু হি কুড নট. He could get out and walk, but he could not reach the buttons without touching her, and he didn't want to touch her. He was so scared that he didn't even want to touch that lady. When the elevator stopped on this floor here, she hardly moved out of his way. He had to squeeze past her, rubbing against her horrible scratchy coat. আবার যখন ওর ফ্লোরটা চলে এলো তখনও বেরোতে পারছিল না. He had to squeeze past her, rubbing against her horrible scratchy coat. He was afraid the door would close before he could get out. ভয় পেয়ে গেল, বেরোবার আগেই ডোরটা ক্লোজ হয়ে যাবে ভাবলো. She turned and watched him as the door slammed shut. একদম দেখলো যে ডোরটা বন্ধ হচ্ছে. Now she knows I live on 17th. এবার বললো আমি ও জানে যে আমি 17 এ থাকি, এটা জেনে গেছে, যে বুঝলো. He thought. Have you ever noticed a strange lady in the elevator? কখনো দেখেছো? বাবাকে জিজ্ঞেস করলো. He asked his father that evening. Strange কোনো লেডিকে? Can't say I have, he replied, not looking away from the television. বললো আমার মনে হয় না আমি দেখেছি বলে, টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলতে লাগলো. Can't say I have, he replied, not looking away from the television. মানে he kept staring at the television and he said, oh, দেখেছি কিনা জানি না. Can't say I have. Martin knew he was probably making a mistake, but he didn't tell somebody about the woman. She was in the 11th elevator with me twice today. Martin জানতো, he knew he was probably making a mistake, but he had to tell somebody about the woman. কিন্তু তা ওর কাউকে তো বলা উচিত womanটা সম্পর্কে. She was in the elevator with me twice today. বললো যে আজকে দুবার আমার সাথে এলিভেটরে ছিল. She just kept staring at me. She never stopped looking at me for a minute. Continue আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, এক মিনিটের জন্য তাকানো বন্ধ করেনি. What are you so worried about now? His father said. এত কি চিন্তার আছে? Turning impatiently away from the television. What am I going to do with you, Martin? Honestly, now you are afraid of some poor old lady? বলছে এতকাল এটায় ওটায় ভয় পেতে, এখন why are you so worried about now? ফাদার জিজ্ঞেস করলো, টার্নিং ইম্পেশেন্টলি অ্যাওয়ে ফ্রম দি টেলিভিশন. হোয়াট অ্যাম আই, মানে হোয়াট হি ওয়াজ সাপোজ টু ডু উইথ মার্টিন দেন? অনেস্টলি নাও, মানে নাও ইট হ্যাজ, মার্টিন হ্যাজ ক্রসড এভরি লিমিটস. নাও হি ইজ afraid of some poor old lady, but we don't know whether the lady was really that poor and old and harmless lady or not. I'm afraid. I'm not afraid, Martin said. You are afraid, said his father. When are you going to grow up and act like a man? Are you going to be timid all your life? কবে বড় হবে, ম্যানের মতো ব্যবহার করবে, সারা জীবন কি তুমি টিমিড থাকবে? When are you going to grow up and act like a man? Are you going to be timid all your life? Martin didn't want to cry in front of his father, so he wanted until he got out of his room. তো ওয়েট করলো, he waited until he got out of his room. ওয়েট করলো কখন ওর বাবা ঘর থেকে বেরোবে আর ও কাঁদবে. His father probably knew he was crying anyway. He slept very little. বাবা জানতো যে ও ঘুমোবে না,
ঠিক ঠিক মানে ও কাঁদছে যে, আর হি স্লেপ্ট ভেরি লিটল, খুব কম ঘুমোলো। ইন দ্য মর্নিং ওয়েন দ্য এলিভেটর ডোর ওপেন দ্য ফ্যাট লেডি ওয়াজ ওয়েটিং ফর হিম। আবার যখন এলিভেটর ডোরটা খুললো, ফ্যাট লেডিটা অলরেডি এলিভেটরের ভেতর ছিল। মার্টিন স্টুড দেয়ার আনএবল টু মুভ, দেন ব্যাকড অ্যাওয়ে। As she saw him, her expression changed. He smiled as the door slammed. মার্টিন এলিভেটরটার ভেতর উঠেছিল, তখনই এসে আবার মোমেন্টটা ঢুকে গেল। দিয়ে আর অ্যাজ শি স হিম হার এক্সপ্রেশন চেঞ্জ, যেই মুহূর্তে ওকে দেখলো এক্সপ্রেশন পাল্টে গেল। শি স্মাইল্ড অ্যাজ দ্য ডোর স্ল্যামড, হাসলো যেই মুহূর্তে ধাপ করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। মার্টিন স্টার্টেড রানিং ডাউন দ্য স্টেয়ার্স, মার্টিন স্টেয়ার্স থেকে নামলো। দ্য স্টেয়ার্স ওয়ার ডার্ক অ্যান্ড হি ফেল। ডার্ক ছিল আর পড়ে গেল। হিজ ফাদার ওয়াজ সাইলেন্ট অন দ্য ওয়ে টু হসপিটাল, ফাদার পুরো সাইলেন্ট রইল হসপিটালে যাওয়ার দিকে, মানে যাওয়ার পথে। ডিসঅ্যাপয়েন্টেড অ্যান্ড অ্যাংরি উইথ হিম ফর বিং আ কাওয়ার্ড অ্যান্ড আ ফুল। Martin had broken his leg and needed to walk on crutches. He could not use the stairs now. Was that why the flat lady had smiled? Did she know what would happen? So Martin started running down the stairs. The stairs were dark and he fell. His father was silent all on the way to hospital, disappointed and angry with him for being coward and a fool. Martin had broken his leg and needed to walk on crutches. এখন তো আর he could not use the stairs now. Was that why the fat lady had smiled? Did she know what would happen? At least his father was with him in the elevator on the way back from the hospital. Back from the hospital, there was no room for the fat lady to get in. And if she did, his father would see her and maybe he would understand. বলছে আর কোনো জায়গা ছিল না, there was no room for the fat lady to get in it, and if she did, his father would see her and maybe he would understand. কিন্তু when he got home, he could stay in the apartment for a few days. ভাবছিল মনে মনে যে বাড়ি ফিরে এবার কয়েকদিন বেশ অ্যাপার্টমেন্টে শান্তিতে থাকতে পারবে, এখন ওর বাবা ওর সাথে আছে, ফ্যাট লেডিটাও উঠলে বুঝে নেবে সে। The doctor said that he had to rest as much as possible. অনেক রেস্ট নিতে বলেছিল ডক্টর। মার্টিন felt quite safe from the fat lady now. Oh, I almost forgot. His father reached out and pressed number 9. এইবারে ওর বাবা বলছে, যা একটা কথা ভুলে গেছি। কি? reached out and pressed number 9, 9 টিপে বেরিয়ে গেল। What are you doing? asked Martin, trying not to sound afraid. কোথায় যাচ্ছ বাবাকে না ভয় পাওয়া দেখিয়ে বেরিয়ে যেতে পারল। I promised to visit Mrs. Ullman, Ullman. Mrs. Woolman, said his father, looking at his watch as he stepped out of the elevator. যে আমার মিসেস উলম্যানের সাথে দেখা করার আছে। I promised to visit Mrs. Woolman, said his father, looking at his watch as he stepped out of the elevator. বেরোবার সময় দেখে বলল, let me go with you, I want to visit her too. আমাকেও তার সাথে তোমার সাথে যেতে দাও, আমারও তার সাথে দেখা করার আছে। Martin pleaded, struggling to move on his clutches. প্লিড করতে লাগলো, but the door was already closing. Afraid to be in the elevator alone. ডোরটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, said his father. Grow up, Martin. The door slammed shut. এইটা বলতে ধাপ করে slammed shut হয়ে গেল। Martin hobbled, H-O-B-B-L-E-D, hobbled to the buttons and pressed 9, but it didn't do any good. The elevator stopped at 10, where the fat lady was waiting for him. She moved in quickly and he was too slow to get past her in time to get out. The door closed and the elevator began to move. ও তো স্লো হয়ে গেছিল কারণ he was on his clutches. He was too slow to get past her in time. ও প্রেস করলো 9, কিন্তু ও 10th ফ্লোরে এলিভেটরটা থেমে গেল, ফ্যাট লেডিটা ঢুকলো। The door slammed shut. The door closed and the elevator began to move. Hello, Martin, she said and laughed and pushed the stop button.